Hello, internet friends. Again, this is Mahesh Jarum. See, today's video is very interesting. We have made our office completely off grid. നമ്മുടെ ഓഫീസ് മുഴുവൻ കെ സി ബിന്ന് വിട്ട് സോളാർ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടർ വെച്ചിട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് 10 ആംപിയർ സോളാർ പാനലിൽ വരുന്ന 13 ബാറ്ററി ഫുള്ളാണ് കണ്ടോ. 13% ലോഡേ ഉള്ളൂ. 10 ആംപിയർ ആ സണ്ണ് കണ്ട. യു സീ ദ സണ്ണിൻ്റെ ഓക്കെ. ബാറ്ററി ഈസ് ഫുൾ. It will go on. Even for the night we have battery. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സണ്ണിൻ്റെ ആ റേസിൻ്റെ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് 11% ആവും. ചിലപ്പോഴേണ്ട 10 ആംപിയർ 11 ആംപിയർ അങ്ങനെ വേരിയേഷൻ വരും. ആൻഡ് വി ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഫ് ഗ്രിഡ്. ഐ വിൽ ഷോ യു. ഇഫ് യു ലുക്ക് ഹിയർ, ദി ELCB is off. ELCB ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രിഡ്, മറ്റേ അടുത്ത മീറ്ററിൽ നിന്ന്, അതും വിട്ടിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് detached from the KZB meter. So have a nice day. Thank you. Bye.